the process, opposite of the traditional way you go about accessing your characters? It certainly was, but it was not only for this film. I have been thinking about this. I'm trying to unlearn things for last 2-3 years, I would say. So whenever and wherever I have got a chance in any film, I have tried to do that wherever the film has permitted me to do that, of course, because not all the films permit you to do that. But I would say Premachi Goshta was a step prior to Happy Journey, as far as my change of acting style is concerned. So and Happy Journey, of course, for now is the peak of it. I don't know where it is going to go now in the next film. I'm clueless about it, but it happened because Sachin also wanted that. His first briefing to me was, आपण असं करूया का की तू तयारी करू नकोस. तर असं कुठला तरी दिग्दर्शक येणं आणि त्यांनी सांगणं की तू तयारी करू नकोस, तू ते करतोस पण लेट्स जस्ट गो. तू स्क्रिप्ट एकदा म्हणजे वाचू, आपण त्याच्यावरती चर्चा करू वगैरे वगैरे, पण तू तयारी करू नकोस कुठल्याही गोष्टीची. सो म्हटलं ठीक आहे, हरकत नाही. सी, आय थिंक ॲज अन ॲक्टर ऑल्सो, आफ्टर certain years of work, you get certain liberty of doing some things. You also get rid of some nonsense that is put in your head. For example, one take artist. It's BULL shit. In films it cannot be one take. There's no need. Why one take? It's a medium of takes. Right, exactly. And so if I shed off my ego, की मी जातो, माझे डायलॉग पाठ असतात, माझ्यासाठी रिटेक होत नाही, काही गरज नाही. सो मी वाचलं स्क्रिप्ट, मी डायलॉग अजिबात पाठ करायचो नाही, मी साधारण कंटेंट समजावून घ्यायचो. आता डायलॉग विसरला म्हणून रिटेक झालं, होऊ दे की, काय फरक पडतो. बऱ्याच वेळा तुमच्या रिहर्सल्समध्ये होतात डायलॉग पाठ, पण जरी नाही झाले ठीक आहे, फाईन, अजून एक टेक करू, काय फरक पडतो. Technology is giving you that freedom because it is digital now. Your director is giving you the freedom. Now, who the hell are you to keep your egos and do the same thing what you have been doing for years together? So if I don't change myself, माझ्यासारखा करंट मीच असणार. लाईफस्टाईल एंडॉर्स करणारी पण गोष्ट आहे. एक खूप वेगळ्या प्रकारचं लाईफस्टाईल विच शुड बी एक्सपोज्ड, which Sachin believes that should be exposed, and we have to somewhere try and live according to that. म्हणजे ट्रॅव्हलची पण कन्सेप्ट जी आहे की टू गो ऍक्च्युअली स्टेप आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ युअर. I think that's what she said. Transformation is the key, I think. And in all aspects, may it be the music, the shot taking, our clothes, the way we react, the way it's written. I think it's transformation in all those departments. Okay. What was your apprehension आणि नंतर काही सरप्राइजेस किंवा लर्निंग नवीन सचिन कुंडलकर आणि या टीम सोबत एकूण? And when Sachin called me, I was very happy. I had no clue what the film was all about, and I was just told that you are going to be working with a superstar. That's all. And I didn't even know. He said that? Yeah, not Sachin, Ranjit Gogole. Ranjit, आमचं production झालं. He called me and he said, okay, it's a Sachin's film, and you will be working with a superstar. I said, okay, who is a superstar? I couldn't guess who he could be. तर then जेव्हा मी रीडिंगला गेले तेव्हा म्हणजे now I can talk about it because now I don't have those inhibitions at all. मला कुठेतरी असं मनात खूप वाटत होतं की सचिनची फिल्म आहे तर इट शुडंट बी बोल्ड आणि आय शुडंट बी ऑफर्ड एनिथिंग बोल्ड बिकॉज आय रिअली वॉन्ट टू वर्क विथ हिम अँड आय डोंट नो वेदर आय बी एबल टू डू दॅट बोल्डनेस ऑर नो बिकॉज प्रॉब्ली तुमच्या त्या ऍक्टर म्हणून थोडे इनिबिशन्स असतात जे तुम्हाला बदलायला लागतात, बाउंड्रीज असतात which you there is one point when you have to cross them or probably extend them. I would not say cross them or extend your boundaries. So
you won't believe I was literally sitting cross fingers की काहीतरी असं येऊ दे नको, and then the point came where I have to kiss it. It is not like a smooth kiss, but after listening to the entire story, I could realize कि this is something very essential in the film to complete the Janaki's character, because when you come from a very typical orthodox background and a very typical Marathi family, you don't know whether How you they are react, allowed to do that or not. Probably as an actor you would just do it, but then the family consequences that you have to face are a little dangerous. My mom still doesn't know. So that was one thing which I had in mind, but certainly एक वाक्य सचिनने मला सांगितलं की आय विल बी युअर बेस्ट फ्रेंड ऑन द सेट, आणि ही टर्न आउट टू बी माय बेस्टेस्ट फ्रेंड. ओके, पण नो आईस ब्रेकिंग मोमेंट नाही लागली काही काय? वॉज इट हिटिंग? मी त्याला फक्त सांगितलं मला एक दिवस पाहिजे विचार करायला, लेट मी थिंक ओव्हर ओनली दिस पोर्शन, बिकॉज आय रिअली वॉन्ट टू डू द फिल्म बट आय एम नॉट व्हेरी शुअर अबाउट दिस, सो लेट मी थिंक. आणि मी दुसऱ्या दिवशी त्याला फोन करून सांगितलं की नो, आय वॉन्ट टू डू दिस. बिकॉज माझ्याकडे माझा फोन झाला, माझ्या घरी आला, म्हटलं काय झालं प्रियाला की शेवटी तिला आवडली, पण ती म्हणाली की दुसऱ्या दिवशी सांगेल. त्याला म्हटलं अच्छा, तो म्हटलं नाही करेल ती.